Hello everybody and welcome to Clan Spotlights, and today we have the one and only Dream Team. As I've said before, you might have seen them around, mostly getting your asses handed to you. And today we have the man, the myth, the legend, Spyro. Say hello, Spyro. Hello, Spyro. Well, technically he is correct. And today we have a special format, this is completely experimental. I'm gonna be asking the questions in English. He's gonna be answering them in Russian, and I'm gonna be adding subtitles. So in case if you're feeling like watching a foreign movie, we got you covered. Yeah. All right. All right. Awesome. So let's get right to it. First, I want to ask, how did Dream Team got started? Now, you know, we both used to be in the same clan, so I kind of have an idea, but I don't know the details. So please do tell the audience, how did the Dream Team got started? Окей. Клан Dream Team был основан вообще изначально на Steam-тесте, когда арена пребывала в стадии альфа-теста, по-моему, на Steam. Был такой хороший клан русскоязычный, Russian Warriors, может, там знаешь, слышал? I heard of them. I played with them. I think it was who was a Good J's clan? Да. That's right, как говорится. В общем, там устрой клана был таков, что был лидер, да, там, как Сталин. Yeah. Вот я сказал все, мое мнение неоспоримо. Вот. И как бы я понимаю, такую постановку можно делать, когда ты что-то из себя представляешь. То есть ты играешь хорошо, или ты там, у тебя качества лидерские хорошие, тогда ты можешь своим авторитетом или опытом там кого-то там придушить, кому-то приказать и так далее. Но просто лидер, который был в РВ, Emperor, он играть не умел, общаться не умел, опыта не было, авторитета не было. Да, и со временем просто ребят, которые были в плане, это все задолбало. Oh, so you're saying it is not a true communist way? Нет. Это коммунист way, потому что это была революция, потому что просто скинули царя, как говорится, знаешь, как в 17 году было. Yes, so this is the true communist way. Да, скинули царя, и в этот момент мы с Бубой, мы это обсуждали раньше, просто с ГЖ мы обсуждали, вот, и в этот момент, когда они решили повыходить с клана, мы с Бубой тоже перешли, и вот так вот, да, вот так вот основался Dream Team. Но это было в самом конце, вот когда Steam закрывался, вот там в марте аж, по-моему. И все, арена закрылась, и мы вот этот перерыв, который был без арены, там, вот со Steam for like a year. До Wargaming мы занимались, построением клана, там обсуждали постоянно, там, чуть ли не каждую неделю, как мы будем делать, там, нужны ли нам там лидеры какие-то, замы, или мы там строим коммунизм, там власть народу и так далее. Да, как это все делать? Ну и вот так. Пришли к тому, что... That's actually really interesting. Like, it's good to know that you were still working in the background while nobody was suspecting it. Like, from the outside perspective, we knew you guys were forming something, but we didn't know how serious you were. So the same thing happened in RTK. We were just wondering, hey, what happened? You know, Spyro and Boo were good players, but we just didn't know. But it's good to know like the full scope of things, and now it looks like it's going good. So let me ask you this: so we got the start. What is the end? What is the mission statement? What is the big objective? Where are you guys? Would you say, okay, we have reached this point, we are as a clan, are a success? Когда мы выиграем International и заработаем по $1 миллиону на каждого. $1 million each. Well, that is doable. That is doable. I mean, when you start making a living out of these stuff, I would like to make an addition to that, because like 1 million, by the way, of which currency? US dollars or rubles?
Australian dollars. Australian dollars. Okay. All right, that's a little random, but okay. The what I would suggest is not with just 1 million, but when you're able to start living off of the content you create, that could be good. After all, when you're like a top clan, people will be lining up to watch your stuff. So that might be something you might want to consider. Да, да. Вынужден согласиться. All right, awesome. So now comes the big question. So we have the start, we have the finish. Now, how are we gonna get there? As you can see, we like to do things a little strategic in Arc Strategy. So here's my question. The DT has a special way of managing themselves. Can you explain how it works exactly? Да, без проблем. Как я уже сказал раньше, у нас нет лидера, у нас нет, ну, лидера в плане там какого-то там на бумаге, да, там юридически оформлено. Вот ты там лидер, начальник, все, мы тебя слушаем. Вот, у нас демократический коммунизм. Oh. То есть у нас, да, у нас... I see. So you have achieved true communism, comrade. Congratulations. Thank you, dear friend. Thank you. Also music, my friend. Also. Always. Okay, for our audience, we were planning that joke for a while. Ладно, что ты все секреты рассказываешь, Тёма? But okay, so how did you achieve this system that so many countries have tried and failed? Не знаю, наверное, как? Наверное, потому что это игра, и у всех есть цель в игре. Каждый для себя поставил цель, каждый к ней стремится и использует своего друга, партнера, товарища как способ для достижения этой цели. Вот. Не в плане, что там по головам идти, а просто вот объединяемся, идем к единой цели и все. Потому что, как ты говоришь, там в странах, там в политике и так далее, давай я быстренько расскажу. То есть у каждого политика своя какая-то цель. Там кто-то хочет там власть, кто-то хочет деньги, кто-то еще что-то. А в игре-то цель одна, просто победить, все. Поэтому это легко далось. Yeah, good point. But what do you do if there's like a dilemma? If one player thinks doing this is gonna reach victory better than the other one, or in the event that something subjective starts to appear. For example, you have got like a new batch of members, and one group says, okay, these guys are good, these guys are not. What do you guys do in that case? Давай я расскажу. Я понял с вопроса. Давайте расскажу вообще, как у нас построена иерархия в клане. Вот, допустим, ты новичок, ты хочешь попасть к нам в Dream Team, да? Я тебе скажу, что ты не попадешь к нам. То есть, если у тебя есть желание, одного желания недостаточно. Есть два способа попасть в Dream Team. Это первый. Играть в рандоме и попадаться против нас или за нас, чтобы тебя заметили, чтобы тебя кто-то порекомендовал. Okay, everybody listen up. Everybody listen up. Who wants to join in? Just listen. This is the most important part that I'm gonna add in description. Да, то есть одного желания недостаточно. Нужно показать себя в игре не один, не два раза, не 10. То есть постоянно попадаться, чтобы кто-то тебя зарекомендовал из мемберов. Вот берем ситуацию. Вот тебя, Арклинона, зарекомендовали. Говорят, вот все. Арклинон хороший парень, он хочет к нам в клан. Вот. Что дальше? Мы тебя зовем на собеседование. У нас есть два рекрутера, два человека, которые занимаются этими вопросами. То есть они прослушивают новичков, которых порекомендовали непосредственно. Вот. Ну, естественно, перед этим собирается фидбэк. Перед собеседованием собирается фидбэк у всего клана, то есть через объявление. Что скажете по этому парню? То есть у кого-то конфликты, нет конфликтов с ним, ну, из действующих мемберов. Чтобы не получилось так, что мы там берем кого-то в клан, а у него уже есть там открытый конфликт с кем-то из наших, чтобы, ну, это все уладить. Собирается фидбэк. Допустим, вот все говорят, вот Толян хороший парень, все, Арклинон классный, берем. У нас есть два рекрутера, это я и Хозен, ХЗН. Хозяин, yeah, I remember that guy. Да, хозяин. Вот. Либо я, либо хозяин, мы берем его на собеседование, там, может, играем вместе, как получается. В случае, если
все хорошо, вот адекватный парень все соображает, мы ему вешаем рекрута. То есть он становится рекрутом. Он получает доступ там, в свои рекрутские каналы, он может общаться, получает роли там, в TeamSpeak, в Discord. И начинается его минимум 3-месячный срок испытания. Минимум. Это минимум 3 месяца. Ты рекрут. Твоя задача за это время сыграть как можно больше игр со всеми мемберами. Чтобы по итогу, спустя 3 месяца, так как я уже говорил, что у нас нет лидера, и у нас все решения принимаются общим голосованием. Вот. Democratically, yeah. Да, то есть проходит 3 месяца, ну плюс-минус там, чуть больше, чуть меньше, и спустя 3 месяца дается объявление на весь Discord с голосованием. То есть за, против, воздержался по такому-то рекруту. Yeah. Ну, естественно, для того, чтобы пройти, тебе нужно как рекруту набрать как можно больше голосов. Для того, чтобы набрать эти голоса, тебе нужно, чтобы тебя знали, мембер, правильно? Для того, чтобы тебя знали, нужно с ними играть, общаться и так далее. Поэтому, как только ты становишься рекрутом, у тебя есть 3 месяца, чтобы завоевать голоса всех мемберов. Вот все. Плюс, если есть какие-то конфликты между рекрутом и мембером, естественно, что мы, скажем так, смотрим на это все с позиции мембера. То есть вот так. С конфликтами лучше к нам не заходить. Это первый путь. Первый путь вступления в клан, это если тебя заметили. И второй путь, если ты хочешь, вот просто ты новичок, да, ты новичок, ты пришел в игру, может, ты там где-то что-то не понимаешь, но ты стараешься, хочешь, для тебя тоже есть выход. Мы недавно открыли Dream Team Academy, у нас есть академия, то есть, да, ты можешь сюда вступить в академию, стать как бы студентом, да, там, или как это назвать. Вот. И за тобой непосредственно уже будут наблюдать. Мемберы клана Dream Team, когда у них есть время, желание, они заходят в этот Discord, и там, вот хочешь, там, дается объявление, кто хочет, погнали, и собирается непосредственно пати там, с новичками. Вот, скажем так, вот так вот. Допустим, вот вчера там на стримах там наши ребята играли, это не проблема. Вот. Поэтому два пути. Первый, если ты хороший, опытный игрок, и у тебя есть друзья, то у тебя есть шанс попасть непосредственно в мейн-клан. А если ты новичок, у тебя никого знакомых нет, нигде себя не зарекомендовал, то ты идешь в академию. В академии ты там, может, чему-то обучаешься, играешь с кем-то. И когда ты уже проходишь академию, то ты попадаешь в рекруты мейн-клана. Вот такой вот. То есть, ну, грубо говоря, в академии отсеиваются большинство, и потом... То есть вот так вот. Well, these are all fascinating stuff. Like, personally, I love this. I love this idea that you guys have a very nice vetting system. As you might remember, in our old mutual clan, your trial period can last over a year. I know mine lasted way over a year. Because of that, when people start changing policies, the old members, the people who have had their trial period for over a year, started becoming disgruntled. Like, they're like, hey, why is this guy getting promoted 6 months or 3 months in when we had to wear our apprentice clan tags and things like that. I'm really liking this 3-month period where it's all really intensive and looks like really professional. You guys seem like you've got a very good system going on, and I would say that is one of the biggest strengths of the clan. After all, if you get the start very good, then the middle is going to be a lot easier, and reaching the end is going to be way easier. As the British like to say, everything that starts well goes well and ends well. So, speaking of goes well and ends well, what would you say is the short-term goal in like next 3 months of Dream Team? Ближайшая цель, ну, я буду надеяться, что Wargaming или Creative Assembly какой-то турнир сделают. Все-таки, я думаю, уже пришло время, для этого почти все инструменты готовы. Если вдруг такое будет, то цель, конечно же, выиграть его. Yeah, I mean, there has already been tournaments. There has already been tournaments that were featured by Wargaming, and there are already tournaments that are being organized, and I agree, hopefully we will soon start seeing them. I feel like they might be waiting until they can merge the servers so that the international clans will be able to compete one another, don't you think?
Да, 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 конечно, они ждут объединения серверов, чтобы можно было соревноваться не только там в своем регионе, там CIS регион или NA или EU, а чтобы все со всего мира могли посоревноваться, помериться, так сказать, своими Mm-hmm. гладиусами. Yeah, exactly. Uh, all right, great. Now I had one question that like I just couldn't exactly wrap my head around. When people ask me about Dream Team, you know, I've played with you guys once in a while, and I'm having a difficulty explaining this. What would you say makes Dream Team different than other competitive clans? I mean, you guys have got a great recruitment system. You guys have got a great history. The fact that you are more democratic, but what exactly makes Dream Team unique in addition to that? А, Наверное, что нас отличает от других кланов, я так Mm-hmm. понимаю, правильно? Mm-hmm. Yeah. Наверное, первое и самое главное — это уважение друг к другу. Mm-hmm. То есть мы друг к другу относимся, то есть мы там бывает иногда ругаемся, ну понятно, не без того, но Yeah. мы не смотрим на кого-то и не думаем, блин, фу, что за лох, типа, он тут в клане месяц там или 3 месяца, а я уже здесь там 5 лет. То есть у нас нет такого. То есть если человек вступает в клан, все, он становится полноценным Mm-hmm. членом клана, общества, сообщества, и он получает уважение со стороны всех и поддержку. Yeah, so the amount of respect and street cred they get really depends on their performance on not on the battle, not just on the battlefields, but also how they treat one another. So that treatment is definitely important. I would also add to that you guys have already started your 10v10 custom game trainings. Would you say that sets you guys apart as well? Ну, мы не 10 на 10, мы 7 на 7 играем. 10 на 10. Yeah, 7 on Да, 7. нам 10 на 10 нам не позволяет играть само лобби, потому что там нет обсервера, нет слотов под обсервера, и приходится играть 7 на 7. Но мы бы с радостью 10 на 10 сыграли. Так что тренируемся. И мы пробуем разные, на самом деле, пробуем разные форматы. И 7 на 7, и 8 на 8, и 10 на 10. Так, кому что больше нравится. Посмотрим, по каким правилам будут турниры, потому что это все в любом случае это зависит от варгейминга и от креатива. Yeah, I quite liked it. Yeah, I quite like that whole training that you guys make your own mostly realistic rules and adapt to them. And in general, because nobody is trying to kind of exploit those rules, the game still goes on very well. Like you never have situation where the entire team is camping around artillery or things like that. You will still see that dynamic. I really like that, and I would say that's one of the things that sets Dream Team apart is that you guys play seriously. The people train and they take these trainings seriously, and that environment I quite like it. One thing that from outside perspective, I'll tell you this: what we do see is that your members are always in a group and in a cohesive group. So if you see, say, Grizzloy spears, you will see Sulatella's cavalry right behind them or around in the forest. So you know what I mean? It's like a cohesive unit. That's one of the things that I like. So we talked a little about the preparation for the tournaments. Outside of those 7-on-7 tournaments, do you guys have any other preparations that you make for tournaments? For example, coaching. You remember in our old clan we had these coaches, sergeants at arms, that would help you prepare both psychologically and would give you training regimens. Do you guys have something like that? Ну, у нас нет такого, что мы там кого-то обучаем. У нас, в принципе, все мемберы, они все очень сильны, индивидуально. Единственное, что остается, это работать над тимплеем. Все. Yeah, what I'm talking about is less on like usual coaching, like less of a teaching, but more of like a support, like somebody who just watches how they play and then goes, okay, you made a mistake here and here. How do you think you can improve this? Like more of a, how should I say, like thinking like in football. This guy is the team's coach. The team's coach is not necessarily a better player, but he can see things in a strategic way. Are you guys going to be utilizing that? Ну, смотри,
слава богу, есть повторы в арене, и ничего не мешает. Просто после того, как ты сыграл, заходишь в повторы, смотришь индивидуально каждого. Вот кто хочет для себя, там, да, там, improve yourself, да, как говорится. Он заходит, смотрит повторы, свои ошибки, чужие ошибки, смотрит, где что можно было лучше. Ну и, естественно, там капитаны команд тоже, они пересматривают бои все, и свои, и врагов, и смотрят, где что можно было, пытаются там читать игру и так далее. У нас как бы нет такого, что кто-то сидит и смотрит и говорит, вот ты там плохой, там, или ты хороший, или ты там ошибку сделал. Нет. Тот, кто заинтересован, он это будет делать сам для себя и подскажет своему там. Yeah, very good. I agree. Like it should be everybody's responsibility to do that. Like having a coach, it does make things a little easier on yourself, but I feel like that's a burden everybody should bear individually because the ability to tell where you made a mistake, I believe that's an important part of being a professional player. So that's, I believe that's really good. Now we have talked about, and my last question was going to be how the new members can apply, but you have already answered that. So what would you say, that did raise one question in my head, so let's change the question. How can people, say, impress you? Let's say they saw you on the field, they have played with you 10, 20 times. How exactly can they start contacting you? Let's say for somebody who's brand new, who wants to join, who has seen you around, has seen the clan around, what steps would you suggest they take? Как впечатлить, да? То есть ты вот, допустим, ты играешь хорошо, то есть ты не новичок, ты играешь хорошо, как обратить на себя внимание? Ну, к примеру, выиграть нас раз 5 подряд. К примеру, один из вариантов. Да, но вообще, на самом деле, вести себя, в принципе, адекватно, и там в чате не писать там easy там и так далее, да, там мордой в пол. I agree. В первую очередь, это более-менее адекватное поведение, то есть, понятно, не без шуточек там и так далее, но в первую очередь там адекватное поведение и хороший показатель игры, и тебя заметят обязательно. Не было такого, чтобы мы там кого-то не заметили. Мы, в принципе, всегда делимся там своими впечатлениями, там кого-то увидели, сразу начинаем обсуждать там и так далее. Yeah, I agree. That's what I really like in this game. Unlike in most other games, here you can see like if you see an unusual maneuver, you will remember, or you'll remember that person, even if they are not in the clan. Like, even at the top of my head, I can remember a few people, especially after the game. Like, right before our interview, I played a game and I had this very nice Milty-80s player who would just kite people into the forest and would make sure they get stuck over there to buy himself some time while the reinforcements arrive. So moves like that, we tend to remember and talk about them, and so as you make these very good plays, you will get noticed. So the new players, take note. Well, those were all the questions I had. Spyro, did you have anything to add, anything to tell to our viewers? Даже не знаю, а что сказать-то? Играйте, играйте, тренируйтесь, выбирайте себе клан по душе, и надеюсь, что у вас все получится. И в будущем вы победите нас. Wow, that's actually really good advice. Yeah, thanks for that. And that was the clan highlights with Dream Team. Spyro, thank you very much for joining us. I really enjoyed our time together. And as always, please like and subscribe, and don't forget to turn that notifications on, and we'll see you next time.